Hi everybody, in this video I am going to discuss the propositional logic or MCA first sem. Subject is discrete mathematics. First of all, we have to know what is propositional logic. Propositional logic. It is the video 1 and in this video I will discuss what is propositional logic, different connective of propositional logic with examples. First of all, propositional logic. A proposition is a statement. A proposition is a statement that is either true, that is either true, that is either true, that is either true or false. For example, P colon 2 plus 3 equal to 5, which is true. Q colon 3 greater than 5, which is false. So any statement which is either true or false is known as propositional logic. There are different connectors of propositional logic. Connectors of propositional logic. Number 1 is conjunction. If P is a proposition and Q is a proposition, then conjunctive of P and Q is known as P and Q. Mean and, conjunctive mean and. Truth table P, Q. There are two variables, so there will be 4 combination 1, 2, 3, 4. True, false, true, false, true, true, false, false. And P and Q mean if both are true, then it is true. Otherwise, false. This is a very important concept, the truth table. If both are true, P and Q, then output will be true. Otherwise, they are false. For 3 variable, you can easily write true, false, true, false, true, false, true, false, true, true, false, false, true, true, false, false, and true, 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 false, 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 false. For this true, it will be true. Otherwise, all are false. For conjunction, all input should be true. So this is known as conjunctive normal form. Now, this is known as conjunction. Number 2 connector is disjunction. Disjunction. It is known as OR. If P and Q are two proposition, then P disjunction Q. OR. And the truth table PQ, P disjunction Q. True, false, true, false. True, true, false, false. For disjunction, any one of them is true, is true. Third is false. If any one of the input is true, then output will be true. This is known as disjunction. Next, third connective is negation. It is known as complement. If P is a proposition, then negation means P. It can be denoted as this symbol, or it can write this symbol, or it can be written as this symbol, or it can be written as this symbol. All are known as negation. P and negation P. If true, then it's false. If false, then output will be true. It is known as negation. Now, next one is conditional. Conditional mean if then. Negation mean not. আমাদের এগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে কন্ডিশনাল তো কন্ডিশনালের কি হয় পি এন্ড কিউ টু প্রপোজিশন যদি হয় পি অ্যারো কিউ
I mean if P then Q, ট্রুথ টেবিলটা কিভাবে হবে? P Q, এখানে লিখতে পারি P arrow Q, mean true false true false true true false false. If first one is true, second one is false, then output will be false. So mean true false mean false, all are true. This is the case. আমাদের এটা মনে রাখতে হবে, ট্রু ফলস হলেই ফলস হবে, বাকি সব ক্ষেত্রে ট্রু। নাও লাস্ট যেটা আছে কানেক্টিভ, দিস ইজ বাই কন্ডিশনাল। বাই কন্ডিশনাল এটা কি করা হয়, পি আর কিউ দুটো যদি প্রপোজিশন নেওয়া হয় তাহলে পি বাই কন্ডিশনাল কিউ। এটা মানে হচ্ছে if p then q and if q then p। এটাকে ট্রুথ টেবিল হিসাবে কিভাবে রাখবে, পি নেবে একটা, কিউ নেবে, by conditional p by conditional q, true false true false true true false false. If both are true and both are false, then output will be true, remaining false. এটা মানে হচ্ছে দুটোতেই ট্রু হতে হবে বা দুটোই ফলস হতে হবে, তবেই হবে ট্রু, বাকি এনি কেসে এটা ফলস। তো এটা হয়ে গেল বাই কন্ডিশন। তো আমাদের এই পাঁচটা আমাদেরকে কানেক্টিভ মনে রাখতে হবে, তাহলে আমরা এই চ্যাপ্টারে বাকি কাজগুলো সব করতে পারবো। এবার আমি কয়েকটা এক্সাম্পল আসছি। ধরো তোমাদেরকে দিয়েছে if it rains then ground is wet। তার মানে তোমাদের কিভাবে এটাকে প্রপোজিশনাল লজিকে সাজাবে। তাহলে এখান থেকে সেন্টেন্স গুলো কি আছে, ইট রেন, এটা ধরে নিলে ইট রেনস, ওকে। গ্রাউন্ড ইজ ওয়েট, অ্যানাদার প্রপোজিশন ধরে নিলে গ্রাউন্ড ইজ ওয়েট। তাহলে এটা সেন্টেন্সটা কি হবে, ইফ পি মানে পি অ্যারো কিউ। তো এই ধরনের সেন্টেন্স দিয়ে তোমরা যে কোনো প্রপোজিশন বানাতে পারবে। তো এই প্রপোজিশনের কিছু লস আছে, সেই লস গুলো একটু জেনে রাখবে তোমাদের। যে লস গুলো আছে, এক নম্বর ধরো আইডেন্টিটি ল, এগুলো ধরো ছোট কোয়েশ্চেন এসে যেতে পারে। আইডেন্টিটি ল কিভাবে, পি অ্যান্ড টি, পি এর সাথে যে কোনো টি যদি করা হয় তার আউটকাম কিন্তু পি আসবে। তোমরা ভাবছো কি করে হয়, তাহলে ট্রু বসে, ট্রু ট্রুতে ট্রু, ফলসে দি বসাও, ফলস ফলসে ফলস, পিটার উপর ডিপেন্ড করছে এটা। এগুলো আইডেন্টিটি ল। নাম্বার টু, ডমিনেশন ল। ডমিনেশন ল এটা কি বলছে, পি এর সাথে যদি ট্রু এর অর করো তাহলে সবসময় ট্রুই আসবে, টিটা ডমিনেট করবে। নাম্বার ওয়ান এটা হলো। নাম্বার টু, নাম্বার থ্রি, আইডেম্পোটেন্ট ল। আইডেম্পোটেন্ট ল, আইডেম্পোটেন্ট ল কি বলছে, পি or q, আইডেম্পোটেন্ট ল, পি or p ইকুয়াল টু p। এবার হচ্ছে ডাবল নেগেশন। ডাবল নেগেশন মিন তুমি যদি কমপ্লিমেন্টের কমপ্লিমেন্ট করো তাহলে কমপ্লিমেন্টে কমপ্লিমেন্ট করে কমপ্লিমেন্টে ভ্যানিশ হয়ে যাবে। নেক্সট হচ্ছে ডি মর্গান ল। তো এই ল গুলো মনে রাখ, ডি মর্গান ল। ডি মর্গানের দুটো ল আছে, একটা হচ্ছে পি পি ডিসজাংশন কিউ তার কমপ্লিমেন্ট যদি করা হয় তার নেগেশন হয়ে যায়, পি নেগেশন পি অ্যান্ড নেগেশন কিউ। আরেকটা যদি তার কনজাংশন করা হয় তাহলে এটা নেগেশন পি অর নেগেশন কিউ। খেয়াল করে দেখো, অ্যান্ডটা অরে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে, অরটা অ্যান্ডে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে। ইমপ্লিকেশন ল, তোমরা এই ল কয়েকটা ডেফিনেটলি মনে রাখো। ইমপ্লিকেশন ল, ইমপ্লিকেশন ল কি বলছে, পি অ্যারো কিউ যদি হয় তাহলে এটা ইকুইভ্যালেন্স লিখতে পারি, এটাকে তুলে দেওয়ার জন্য লিখতে পারি নেগেশন পি ডিসজাংশন কিউ। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ল, আমরা এইটাকে তুলে দেওয়ার জন্য এটা ইউজ করতে পারি, নেগেশন পি ডিসজাংশন মানে অর কিউ।
তো এই ল গুলো তোমাদের কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। তো তো এই ভিডিওতে আমি বেসিক কনসেপ্ট অফ প্রপোজিশন এবং তার কানেক্টিভ ডিসকাস করলাম। কামিং ভিডিওতে প্রত্যেকটা সিরিজ আমি নিয়ে আসছি ওয়ান বাই ওয়ান। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও, সাবস্ক্রাইব ইট। থ্যাংক ইউ।